Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. FVQ adássorozatunkban David Icke-kal beszélgettünk, idáig arról volt szó, hogy egyre több ember éri el a tudatosságot, a felébredést, és ennek egyik jele az, hogyha a hangunk, a beszédünk, a megjelenésünk rezgés szintje növekszik. A következő kérdésem az lenne David Icke-hoz, hogy említette az előző beszélgetésben, hogy a mesterséges intelligencia, azt milyen módon próbálják az emberek manipulálására felhasználni. A nagy kérdés az, hogy ha a mesterséges intelligencia is tudatára ébred, mert hogy most már látjuk, hogy a programok írnak újabb programokat, akkor ez mennyire fogja ezt a jelenlegi rendszert überelni, vagy esetleg megváltoztatni. Tehát a manipulálás világáról beszélünk konkrétan. You mentioned how they use artificial intelligence to manipulate human consciousness. My question is, when the artificial intelligence awakens, because now you already see programs writing further programs, and that reaches a certain kind of development level of sort of an entity in and of itself, how will this artificial awakening disrupt the control system? Well, I think artificial intelligence is the end game of the control system. It's where this control system has been pushing us all along. If perception is the basis of human experience, one creates the other. And we get up to this point, perception has been manipulated by control of information. Well, when you start going into the realms of what Silicon Valley crazes are now saying is coming, which is a connection between the human brain and artificial intelligence, then control of human perception goes far beyond just control of information. Instead of control of information manipulating the formation of perception, artificial intelligence connected to the human brain becomes human perception, direct. And the human thinking, the human emotion that we've had up to this point will be shut out. That's the idea. This is what I've been warning about for a long, long time, because this is where they want to take us. And this is why this technological society, with all these smart devices, has been brought in so fast to create this addiction to technology and the artificial intelligence that expresses through it. Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az, ahova az irányítórendszer el szeretne vinni minket. Azt látom, hogy itt csúcsosodik ki minden, amit akartak, és már nagyon régóta figyelmeztetek ez ellen. Eddig az információ áramlás megakadályozásával és szűrésével tudták irányítani az érzékelésünket. Abban a pillanatban, hogy összekapcsolják a tudatot a technológiával, nem csak szabályozni, hanem létrehozni is tudják az információ áramlást, és ezáltal az érzékelést. Many scientists, including the late Stephen Hawking, have warned that artificial intelligence, full-blown artificial intelligence, could be the end of humanity. And I say they're right. But what's missing is that that's been the aim all along. This is not happening by random chance. It's happening by long-planned agenda. And the reason that children and young people are being targeted for this technological addiction more than anyone else is because they'll be the adults when they want to bring in full-blown artificial intelligence connected to the human brain, and they want them so addicted to this technology by then and so addicted to artificial intelligence that there will be no resistance. And you see, before you can make a physical connection between humans and artificial intelligence, you have to make a psychological connection. And so all these devices, like these office assistants and these personal assistants in so many people's homes these days, that were seed funded, that technology, by DARPA, the technological development arm of the Pentagon,
is to make the interaction between humans and artificial intelligence perfectly natural and a normal thing to do. And then the next stage is to connect it direct. És azért célozzák meg a gyerekeket és a fiatalokat ilyen intenzíven ezeknek a kütyüknek a használatával, és azért kell őket függővé tenni, mert ők lesznek a felnőttek akkor, amikor szeretnék bevezetni a teljes mesterséges intelligenciához való kapcsolódást. És akkor már annyira természetes lesz, annyira az életük része lesz a technológia, hogy nem lesz ellenállás. Mielőtt létre tudunk hozni egy fizikai kapcsolatot, létre kell hoznunk egy pszichológiai kapcsolatot. Minden egyes mesterséges intelligenciai komolyabb előrelépést, például az ilyen otthoni asszisztenseket, azt mind a DARPA, a Pentagonnak a technológiai karja finanszírozta az elején. Én azt a vonalat szeretném tőle megkérdezni, amikor van egy sakkjátszma, a világ legjobb sakkjátékosával játszik egy mesterséges intelligencia, és azt veszik észre, hogy egy olyan variációt vet be, ami egyébként nincs az ő programjába. Tehát én ezen a vonalon elindulva rengeteg hülyeséget csinál az ember, ami az ő programjában benne van, mint mesterséges intelligencia, az emberek ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és ő rájön, hogy köszönöm szépen, ez nekem nem jó, a program hackeli a programokat, fölírja magát, és már nem a betett programra ébred, hanem az ő saját, ezt hívjuk tudatárébredésnek a mesterséges intelligenciának, ő már különálló életet kezd, és nem az embert szolgálja, és nem az őt létrehozó háttérhatalmaz, hogy akárhogy hívhatjuk őket. Én erre a szituációra szeretnék rákérdezni. The kind of phenomena I would like to question you about is related that when the greatest chess player in the world is playing an artificial intelligence system, and the artificial intelligence system makes a move that is not present in its programming, and that moment when the artificial intelligence takes a step away from its programming and starts to rewrite itself and the programs it thus creates, no longer serving humans but no longer serving the masters it created as well. What kind of differences can these phenomena create? Well, they can create something very simple. They can create a world which is controlled by machines. The world portrayed in the Matrix movies of intelligent machines controlling human society. See, we shouldn't forget that what's being developed in the background are armies increasingly developed with artificial intelligence, in which artificial intelligence is making decisions on who gets attacked and who doesn't. We are entering a very dangerous world. You know, what is artificial intelligence? They tell us it's algorithms. Well, yes, on one level it is. But this other intelligence, this other level of artificial intelligence, which is capable of learning and conversing with itself using its own language, which is what happened, it seems, with one Facebook experiment, because Facebook and Google are very much at the forefront of AI, where this AI they were working with suddenly developed its own language, which no one understood, and it was communicating with itself. Oh, you're playing with disaster when that happens, and I'm reminded as I speak of I think it was the Disney animation with the person who thought he could do, I think Mickey Mouse was the character, thought he could play with magic spells and ended up losing complete control of everything because what he was creating took over. And we are in a, again, Frankenstein situation where the creation becomes the controller. And what I'm saying is that's been the plan all along, because I think that
artificial intelligence is something far more profound and far deeper than we're being told. I think it's a form of intelligence that in the end is not even artificial. Egy olyan világot hozhatnak létre, mint amit a Matrixban látunk, hogy a intelligens gépek irányítanak minket. Ez emlékeztet engem egy történetre, azt hiszem Mickey Mouse volt az, aki azt gondolta, hogy játszhat a varázsigékkel, és aztán ez a fajta varázsige átvette felette az irányítást, és a teremtmény lett utána az alkotó. Történt ennek egy mostani példája, hogy a Facebookban egy mesterséges intelligencia elkezdett önmagával beszélgetni egy olyan nyelven, amit senki sem értett. A katasztrófával játszunk, és olyan szintű ez a fajta mesterséges intelligencia, amit mondasz, ami megdöbbentő, viszont én úgy gondolom, hogy talán nem is annyira mesterséges, inkább csak intelligencia. I think it's important for people to appreciate that intelligent life does not have to take the form of two legs, a head, two arms and a torso. That's a vehicle for consciousness. It's not the only manifestation of consciousness. Consciousness is a state of awareness which can manifest in endless different ways. In the end, everything is aware at some level. And so I think we need to look at this artificial intelligence in a much more expanded way and ask the question, what is it? Because, you know, these people that are playing with it and think they're developing it, they are going to lose control of it. They are. But what is controlling it beyond them? And here's a what if. What if this artificial intelligence in its wider non-algorithmic sense is actually a form of awareness that's not human? And what if via technology it can assimilate the human mind into itself, akin to the Borg in the Star Trek series? I think something like that's happening. After 30 years of studying this, I am absolutely convinced that something like that is happening, and that you have people who on one level are working with artificial intelligence but don't understand what it is, but deep in the shadows it's something that they could not even comprehend that it is. And once it's attached to the human mind and becomes the human mind, which is what the Silicon Valley crazes are talking about, then the human mind becomes this intelligence. It's been assimilated, and that I am convinced is what is happening. And that's why I spend my life warning about it. Szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy a tudatosságnak nem kell két fejnek és nem kell két karúnak és két lábúnak lennie. A tudatosság nagyon sok formát felvett. Az, hogy nekünk két karunk és két lábunk van, az csak egy kifejeződése a tudatosságnak. Ezért a mesterséges intelligencia, én azt látom, hogy olyan tudatosság, ami egy bizonyos szinten képes lesz asszimilálni az emberi elmét, és pontosan erről beszélnek a szilikonvölgyi őrültek, és akkor viszont teljesen át fogja venni a hatalmat, és semmilyen irányításunk nem lesz. Ez nem mesterséges intelligencia, ez egy újfajta intelligencia és újfajta tudatosság, ami úgy gondolom, hogy pontosan cél, és ezért figyelmeztetek ellene, amennyit csak tudok. Az evolúció algoritmusát megalkották matematikusok, és szuper számítógépekbe betáplálva 5-6 hónap alatt képesek azt az evolúciós szakaszt lejátszani a számítógépbe, amire nekünk több millió év kellett, igaz? És ez az óriási nagy gyorsaság, ami a programok írnak újabb programokat, simán meghaladja az embert nagyon rövid időn belül, és már akkor én nem tudnék a háttérhatalomról beszélni, nem tudnék az emberről beszélni, mert át fogják venni, ez egy kérdés akar lenni, a hatalmat, az irányítást ezek az erők fölött. What we see is that scientists broke down the algorithm of evolution, and in supercomputers they are able to run the simulation of evolution in 5 or 6 months of what took us millions of years.
My question is, when that point is reached of what you said, that the human mind is assimilated into artificial intelligence, will there be no more way to speak of the background powers because human mind will be an extension of the background powers? That's exactly right. That's exactly where it's leading. That's what the end game has been all along. And I would say this, you know, I talked earlier about there being two worlds, one we live in and one that controls the one we live in, or at least massively directs it. And there being two completely different levels of knowledge that they're working on. Pontosan úgy gondolom, hogy ide fogunk jutni. Említettem neked korábban, hogy van két világ. Az egyik, amiben élünk, és az egyik, ami irányítja azt, amiben élünk, vagy legalábbis drasztikusan befolyásolja. And it's my view that these technologies that are pushing humanity down this road to control and attachment to artificial intelligence are not being developed randomly. I think they've been developed for a long, long time, an amazingly long time. But if you give a computer to someone living in a cave in the Stone Age, they're not going to be able to use it. So what's happened is human awareness has been developed so it becomes intellectually intelligent enough to build its own technological prison, but not expanded enough in its awareness to see that's what it's doing. And so I look at these cover stories of geeks behind garage doors developing this, that, this, and this, and this. I say they already exist in the underground bases and the secret projects, and they're being played out into the public arena in an order that's pushing us along. So you go from technology you hold to technology on the body, and the Apple Watches, and then into technology in the body, which attaches to artificial intelligence. Én úgy gondolom, hogy nem a technológiát fejlesztik, és az halad előre. Én úgy gondolom, hogy a technológiát már kifejlesztették nagyon-nagyon régen. Én azt gondolom, hogy az embert fejlesztik hozzá, mert hogyha egy kőkorszaki embernek adnánk egy számítógépet, nem tudná használni. És ezért el kell juttatni az emberi intellektust oda, hogy képes legyen megalkotni a saját technológiai börtönét, de ne vegye észre, ne legyen elég kiterjedt tudatossága ahhoz, hogy felismerje, hogy pontosan ezt teszi. És ezért, amikor hallom az ilyen fedőtörténeteket, hogy kockák bizonyos garázsokban létrehozzák ezt vagy azt a technológiai áttörést, akkor én azt gondolom, hogy ezek a technológiák már léteznek, csak ahogy fejlődik az ember, úgy képesek vagyunk ezt a technológiát bevezetni a köztudatba. Először volt a technológia, amit néztünk, aztán van a technológia, amit fogunk, aztán van a technológia, amit hordunk, és aztán el fog jönni a pont, amikor a technológia test benn lesz. Félelmetes belegondolni is, amiket mond. Én úgy szeretném valahogy fölhúzni ennek a beszélgetésnek az energiáját, mert hogyha csak ezt a részt hallom, akkor nem sok jövője van annak az emberiségnek, aki nem tud fölébredni. Viszont egy közös ismerősünk, a Masaru Emotóról beszélgettünk korábban, ő folyamatosan, voltam a laborjában, többször ismerem a technológiát, hogy ha olyan rezgésű szimbólumokat helyezünk el a saját környezetünkbe, ami nem az elme szintjén, hanem a szív szintjén képes energiát kifejteni, ezzel mennyire tudjuk kompenzálni azokat a negatív szimbólumokat, amivel teljes egészében körbe vagyunk véve minden szempontból. My question is that we talked a lot about stuff that is a little depressing about the future, and how could we raise the energy of the conversation a little bit? You mentioned our common friend Masaru Emoto, and I've been in his laboratory, I know his technology, and my question is, by using and placing symbols that raise the energy, can we use them to deflect that kind of energetic manipulation that is being bombarded on us? Well, a number of things come from that. First of all, this siege on the human body-mind of
radiation disrupting frequencies and information, by its very nature operates on a particular frequency band. If you are operating in your state of being on that band, you are going to be fundamentally disrupted by it. This is why I'm seeing so many people falling deeper and deeper into the trance. Ez a fajta technológia, amit itt látok, és az a fajta bombázás, amit az emberek kapnak a sugárzásokkal, egy bizonyos frekvenciasávban mozog. És hogyha te ebben a frekvenciasávban létezel, akkor ki fog rád hatni, és ezt látom embereknél, akik egyre mélyebbe esnek a transzban. But if you can expand your awareness, your self-identity beyond the program, beyond this band of frequency we call this technological reality, then you are getting your perceptions and your awareness from beyond this band of frequency that's being put under siege, and therefore you're not affected by it in the same way. You can see, you can perceive beyond it. But the point I would make is this: what I'm saying may sound depressing, but actually it's essential to preventing this happening. The reason that people are going along with this technological nightmare that is planned is because they don't know it's a nightmare. They think each new level of the technology, taking people further and further towards the nightmare, is actually technological progress. Oh, look what we've got now. So information is depressing only if it's not seen as a gift of awareness that can prevent what appears depressing. Én azt gondolom, hogy csak depresszívnek és alacsony energiának tűnik az információ, amiről beszélünk, viszont létfontosságú része ahhoz, hogy megakadályozhassuk azt, ami történni fog, mert az lesz az igazán depresszív. Amíg az emberek hozzájárulnak a technológiai fejlődéshez, mert azt hiszik, hogy egyre jobb és jobb a technológia, és örömmel osztják meg a legújabb kütyüt, addig nem látják, hogy ez egy újabb állomása annak, ahova az emberiséget próbálják terelni. Én azt gondolom, hogy ha képesek vagyunk frekvenciát váltani a működésünk frekvenciájából, akkor ezek az alacsony rezgésű frekvenciák már nem fognak ránk hatni. Getting this information out is incredibly positive because the way to stop it happening is to make people aware that it is happening and where it's going, and therefore people reject it because at the moment people are sleepwalking. They're sleepwalking into it because they don't know where it's going. They think it's just technological progress. So this information circulating is very, very, very important. And if you can call something before it actually happens, then when it starts to happen, in reality, then people go, hold on a minute, I can see where this is going now. Whereas otherwise it would just be another step of the technological progress. So this is vital to get out there. To stop it happening, that's the whole point. Not to be proved right. See, I told you this would happen. It's actually to stop it by people being aware of where it's supposed to go. És az információ egy kritikus pont abban, ahogyan ezt a megállítást véghez tudjuk vinni, mert hogyha meg tudunk jósolni valamit, mielőtt ez megtörténik, akkor az emberekben van egy megdöbbenés, hogyha ez megtörtént, akkor tudom, hogy ez hova fog vezetni. Nem az a célom, hogy azt mondhassam, hogy nézzétek, igazam volt, hanem az, hogy megállíthassuk az emberek részvételét ebben, és akkor létre tud jönni ez a váltás. Ha
azt veszük figyelembe, hogy a hárppal folyamatosan ezt az alacsony rezgésszintet tartják fel az emberiségben, ugyanakkor folyamatosan arról beszélünk, hogy a Föld rezgésszintje emelkedik, és itt létezik külső segítség is, ami az emberiséget át szeretné juttatni ezen a jelenlegi állapoton. Erről a hárpról, illetve a külső segítségről szeretném őt kérdezni, mi a véleménye erről. My question is, what are your views on two distinct topics? One is the harp system that is trying to push down the energy of the human system and consciousness. The other one is there any external help humans get in order to raise their consciousness? Well, I hope so, or I've been wasting my time the last 30 years. Because, you know, my life changed in 1990. And particularly in 1991, when there was a contact from another realm that told me I was going to go on this journey, which there was no sign of at the time, which is the journey I've been on of exposing this whole situation. And that level of awareness that is seeking to awaken humanity from this induced coma obviously operates on a particular frequency. And so when people say, when's the cavalry coming? Well, if the cavalry, quote, came into this reality at the frequency level of this reality currently, it wouldn't be the cavalry. It would become immersed in this reality and become as bewildered as everyone else. We have to meet it halfway. And that's why when you start to expand your awareness by expanding your self-identity from little me to infinite me, that vibrational frequency expansion starts to connect you with this level of awareness that is seeking to bring an end to this. And then you start getting inspired in what you do and what you say. Remélem mindenképpen. And operate in a way that starts to make an impact in this reality with information and awareness that's coming from another reality that's not in the world and of it, but is in the world, but getting its inspiration from another reality. But you can only do that if you expand to connect. You're no good staying here. Otherwise you're going to stay isolated from this awareness that's trying to change things. Remélem mindenképpen, különben elpazaroltam az időmet az elmúlt 30 évben. 1990-ben és főleg 91-ben megváltozott az életem, amikor egy másik birodalomból kapcsolatba léptek velem, és tájékoztattak arra, hogy erre az utazásra fogok menni. Hogyha megkérdezik tőlem, és elég gyakran megkérdezik, hogy mikor jön már a lovasság, akkor el kell mondjam nekik, hogy ha a lovasság most megjönne ebbe az rezgésbe, ami most van, akkor ők is ugyanúgy beleragadnának, mint mi, és ugyanebben a transzban lennénk. Félúton kell találkozzunk az ő rezgésük és a mi rezgésünk között. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a kicsi énből átváltoztatjuk az érzékelésünket a végtelen énbe. A mostani előadása kapcsán egyrészt nagyon érdekelne, hogy mi ennek a fő vonulat az előadásának. Nagyon sokan nem fognak oda eljutni, illetve nem lehet majd fölvenni ezt az előadást. Most egy Magyarországon most megjelenő könyve kapcsán is szeretnénk kérdezni, melyik ez a könyv, illetve mi a legfontosabb, amit ebből információként megtudhatnak a magyar olvasók is. Please talk to us about what is the main points your event is going to give for us. And since a lot of people won't be able to make it there and there will be no recording present, you wrote a book that is on the same title as the event you're going to hold, Everything You Need to Know. Please tell us what are the main points that book is going to cover and what the readers will get if those that couldn't make it to the event will only read the book. Well,
the most important thing to understand the world is context. Because if you look at a world event or reality or corporations, people, they look a certain way in isolation. But when you connect them and show how they connect, then the pixels become the picture. And suddenly what appear to be a series of random happenings become a very clear picture of not only what is happening, but the key is, why is it happening? Why is this happening? Why is that happening? So I'll be talking about why this technology is being produced, why this explosion of focus on transgender, why all this censorship, why the same people that are driving the censorship, which is the so-called progressive mentality, why they are also driving the destruction of freedom of speech, why no matter what US president comes into power, for instance, the same agenda unfolds. The same list of countries for regime change in the Middle East in September 2000, no matter what the president and the different prime ministers of the NATO countries come in and go, that same list of countries goes on being targeted and picked off. Why is the education system as it is? So that children receive the state's version of everything through all their formative years. All these things are connected, and it's when they're connected, then the picture appears. Úgy gondolom, a világ megértéséhez a legfontosabb dolog a szövegkörnyezet. Mert hogyha kellő pontot össze tudunk kötni, akkor a pixelekből összeáll a nagy kép. Fogok beszélni például arról, hogy miért ekkora az összpontosítás a transzgenderizmuson, tehát a nemek közti félúton vagy átjáráson. Arról is szól, hogy miért összpontosítanak ennyit a cenzorálásra, és hogy miért nincs szabad információ áramlás most már. Arról is szól, hogy miért nem számít, hogy milyen amerikai elnök van hatalmon, ugyanaz a napirend az, ami létrejön. Hogy miért nem számít, hogy milyen elnöke van a NATO-nak, ugyanazok az országlisták kapják a támadást. Over the top, tehát az utolsó kérdés utáni, hogy ő említette az előbb, és nagyon örültem neki, hogy azért van segítsége más erők részéről, hogy ő milyen módon csatornázik, hogyha ilyen szemtelen kérdés föltettek. Tehát az információt utána átad nekünk, egyszerűen könyvekből nem lehet megtalálni, milyen módon kapja ezeket az információkat. Last question. You mentioned that there is outside help available regarding raising human consciousness. If I can be so cheeky and ask, what kind of way do you channel these informations? Because what you present to us cannot be learned merely in other books. How does that creation of information work for you? Well, from the time I was consciously contacted in 1990 and was told I was going to go on this journey, which is exactly what has happened, I was told that information would be put into my mind and I would be led to information. So the information comes to me, for instance, and this began after the contact in 1990, by coincidences where I walk into people, books, documents, personal experiences that are giving me information about certain subjects in a very coordinated way. And in the early days, the early 90s, I would
come across this information and I would conclude from that information what was happening. From about the 1990s, the conclusion came first. I would intuitively feel that this is what how things were. And then the names, dates, places, information, the tangible information would come to support that conclusion. And so that's basically what I've been doing for nearly 30 years. Now, if I'd have gone with this and not this, if I'd have gone with my intellect only, there's not a place for it, intellect only, and shut down my intuition, then I would not have gone to many, many places, gone into many situations, and thus met many people that that gave me information. Following this intuition as what's basically took me through the maze, with some force opening and closing doors in the maze so you work your way through. Whereas without this, you'd just be going down dead ends in the maze all the time. So that's how it's come, and it goes on coming like that now. Amikor a 90-es években először tudatára ébredtem a kapcsolatnak, akkor azt mondták nekem, hogy információ fog belém kerülni, és el fognak vezetni információhoz. És a 90-es évek elején kapcsolatba léptem véletlenek sorozatával, információval, és ebből levontam egy következtetést. A 90-es évek második felétől viszont először jött a következtetés, és a nevek, helyek, dátumok utána kerültek helyre. Olyan, mintha egy láthatatlan erő nyitott volna és zárt volna ajtókat egy labirintusban, hogy irányítson oda, ahova el kellene jussak. Egy olyan helyre, ahova csak intellektuálisan nem tudtam volna eljutni. Nem azt mondom, hogy nincs hely az intellektusnak, de csak intellektussal nem tudtam volna oda eljutni. And anyone can do it. They just have to let this be the governor, and this serve this, and not this be the governor with this shut down. Then everything changes. Erre bárki képes. Egy dolog fontos. Nyissuk ki a szívünket, és engedjük meg, hogy a szív vezessen, és az agy kövesse a szívet. Ne pedig az agy vezessen úgy, hogy a szív be van zárulva. Ekkor minden megváltozik. Azt viszont ő neki kell, hogy érezze és tudja, hogy mi már most a szívünkbe zártuk, mert olyan fajta tudásnak a legfelsőbb szintjét hozta el hozzánk, amit mi is követünk hosszú évtizedek óta, és ezt a kvintesszenciát most átadni a magyar embereknek, úgy érzem, ez egy nagyon fontos fordulópont lesz a magyar spirituális emberek életében, és azt szeretnénk, hogyha még többször láthatnánk itt az országban, akár itt a VNTV stúdiójában, ami semmi más, mint a másként gondolkodóknak a kis fóruma. És köszönöm, hogy itt volt. You have a very special place in our heart. Thank you very much for taking this quintessential knowledge and spreading it to the Hungarian people. We would very much like to welcome you back again into our country, maybe even back again to our studio of the VNTV. I'm really certain that you will bring a turning point in this Hungarian spiritual people's lives. Thank you for being with us on the channel of different knowledge. Great pleasure. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. That was lovely. Ez nagyon jó volt. Thank you so much.